Welcome to OET Writing Live presented by Tiju's Academy. So let's just wait a couple of seconds so that our viewers can join with us. So usually we are having a writing live on Tuesday evening. So why we are having a writing live on this Monday at this time and on this coming Saturday yet another bunch of candidates are going to have their exam. So our focus on exclusive exam oriented live sessions ആണ് ഈ ഒരു മോർണിംഗ് സ്കെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ഓപ്പണിംഗ് അവർ വീക്ക് വിത്ത് റൈറ്റിംഗ് ലൈവ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ലൈവ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇൻ അപ്കമിങ് ഡേയ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ സ്പെസിഫിക് മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും exam oriented live sessions വരുന്നതായിരിക്കും. So here I welcome everyone to the writing live presented by Tiju Academy, and this is Ishwarya here. And as you people can see, I have titled this particular episode or live as Avoid These Mistakes to Grab 400 Plus in OET Writing. So when you're writing an OET letter, there are certain areas that you need to be really careful, because based on that area or based on that particular session or criteria, they are going to assess your letter. So നമ്മളെ ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെറ്ററിനെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഉണ്ട്. സോ അവരുടെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോക്കസ്, ആ ഒരു ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോക്കേ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആ ഏരിയാസ് നന്നായി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മിസ്റ്റേക്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് ടുഗെദർ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ ഇൻ OET writing. All right. Yes, Neetu, Ganesh, good morning. Anju, Amal, good morning everyone. And there are certain people, those who have joined with us, but in our initial session we had some technical glitches. That's why we discontinued and we just resume it back. So let's just wait us a couple of minutes, a couple of seconds, so that our participants can join with us. All right, so are you guys ready? Yes, hi Rosni, Binoy, good morning. Anju, good morning everyone. Yes, നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് യെസ്റ്റർഡേ വാസ് ഈസ്റ്റർ. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഈസ്റ്റർ സെലിബ്രേഷൻസ് അറ്റ് ഹോം. എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ അവരുടെ ഈസ്റ്ററൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ആർ ബാക്ക് ഇൻ ടു ആർ അക്കാദമിക് സെഷൻസ്. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, ഒബ്വിയസ്ലി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ബ്രേക്സ് ഒക്കെ വരും, നമ്മളതെല്ലാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ദോസ് ഹു ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, ദോസ് ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ OET എക്സാംസ് ഓർ എക്സാംസ് ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് അസ് ഇൻ ടു ദി നോർമൽ ട്രാക്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. നമ്മളെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ്. സോ ബി ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. ഹായ് ദീപ, ടിജു, Angel, Olivia, yes, good morning everyone. All right, so as you people can see, avoid these mistakes to grab 400 plus in OET writing. This is how I have titled our today's episode. നമ്മൾ today's episode ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And the one thing that I wanted to tell you people is regarding your writing module, what all areas that you are confused with, നിങ്ങൾക്ക് areas of confusion ഉള്ള areas എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക, please do let me know through the comment box. നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതോ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളോ എന്ത് ചെയ്യുക, കോമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ ചോദിക്കുക. ഐ വിൽ ബി ക്ലാരിഫൈങ് യുവർ ഡൗട്ട്സ് വൺ ബൈ വൺ ത്രൂ ദിസ് ലൈവ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കും. യെസ് മരിയ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം. ഐ വെൽക്കം എവ്രി വൺ ടു ദിസ് റൈറ്റിംഗ് ലൈവ് സെഷൻ. ഹായ് സിജ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Yes, Priya, good morning everyone. So writing related items, the areas of confusion that you people face while writing a letter, while structuring a letter, that is also that kind of doubts can also be asked through the comment box. Adu nammal endu cheyyunnathaayirikkum, address cheyyunnathaayirikkum. Hi Liji, Shibu, Susan, Ranju, Siri, good morning. Rujisha, good morning everyone. Okay,
Hi, Danya, Lisha. Good morning, everyone. So, I just wanted to know how many of you are having your exam on this coming Saturday. Saturday exam ulla etra perundu? Hi, Rajita, Srijit, Lintu, Matthew, Lisha. Yes, good morning, everyone, and welcome to the session. എത്ര പേർക്ക് ഈ സാറ്റർഡേ എക്സാം ഉണ്ട്? ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്, യാ, യു ആർ okay. So all right, so you're gonna have your exam. Okay, so what I came to know that there are people those are gonna have their exam on this coming Saturday. ആ എക്സാം ഉള്ള ആൾക്കാരും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എനിവേ, ഐ വെൽക്കം എവ്രി വൺ. യെസ് സുജ, യു ഗോണ ഹാവ് യുവർ എക്സാം ഓൺ ദിസ് കമ്മിങ് Saturday. All the best, all the very best to you. Okay, so before we begin our today's session, as I mentioned earlier, Rajisha is going to also have your exam on this coming Saturday. Okay. Hi, Archana. Good morning. Okay. So, as I mentioned, this particular live session is mainly focusing on people, those who are going to have your exam on this coming Saturday. So, adukonde thanne, I would love to start my session by wishing everyone and all the very best for your upcoming examination. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഈ സാറ്റർഡേയിലത്തെ എക്സാം എത്രയും നല്ലതായിട്ട് തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ. ആൻഡ് we really wish that you could grab the highest score through in this upcoming exam as well. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഏറ്റവും നല്ല സ്കോറോട് കൂടി എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിനും ഏറ്റവും നല്ല സ്കോറോട് കൂടി by this year itself you people will be able to fly to your dream destination. എല്ലാവരെയും നമ്മളത് ആശംസിക്കുന്നു. Yes, Surya Sino, good morning. Archana, Rini, good morning everyone, and welcome to the session. Okay, so നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ടോപ്പിക്. അതിനകത്തെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ചോസ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈവ് സെഷൻ. So Moni Gowda, you are also going to have your exam. Okay, all the very best and be confident and do well. Okay, as I mentioned, through this live session you people can ask the questions or doubt areas of confusion or confusions ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ you people can ask me through the comment box. I'll be clarifying your doubts as well. So meanwhile we'll starting with our live session with the topic that I have already prepared. So നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും എന്ത് ചെയ്യുക, please let me know through the comment box. I'll be clarifying that as well. Hi Nisha, Renchi, good morning and welcome to the session. Okay, so when you go for your examination, especially with the writing session, there are major certain areas that you need to be really careful while structuring a letter. The very first point ennu parayunnathu thanne the lack of clarity and coherence in organization. So which means when you are getting a letter, when the assessors, when the examiners are taking your letter, the very first thing that you need to, what they are looking at in your letter is whether your letter is well organized. Ningada letter നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് കൊഹിയറൻസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നവർ നോക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗീവ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ ആൻഡ് എ പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ദാറ്റ് വെൻ whoever is reading your letter, they could feel that this is well connected and they should be able to get your letter through like a story. They should be able to understand your letter through like a story. ഒരു കഥ പോലെ നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ അവർക്ക് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലാവണം. അതേപോലെ കൊഹിയറൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതുപോലെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, സോ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, ആഫ്റ്റർ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, പ്രസൻറ്റ് ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, ദെൻ ലേറ്റർ ഓൺ ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ. യെസ്, ദിസ് ഇസ് എൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ്. ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോപ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ലെറ്റർ. ഈവൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ പാരഗ്രാഫ്, വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ സിംഗിൾ പാരഗ്രാഫ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് വെൽ organized. Paragraph itself has to be well organized. That is very important. That is something that you have to be careful about while writing a letter. So in my previous episodes, in my previous live session, I have taken the topic which is related to how to write a social history or how to write a medical history. So I kindly request you people to watch that particular episodes as well, because in those areas I have explained in detail how to write a social history in a well organized manner, how to write
write a medical history in a well organized proper with a proper structure എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ലൈവ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ കൈൻഡ്ലി റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു വാച്ച് ദാറ്റ് ലൈവ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ബി അഡ്രസ്സിങ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻ വൈൽ. ആൻഡ് സുജ വാസ് ആസ്കിങ് മാം 180 to 200 വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ലൈൻസ് വരും? 25 ആണോ? സി ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അവർ depends upon our handwriting. See, what they are telling is approximately 180 to 200. That should be the word count of an OET letter. What we have to focus on is approximately. They are not telling us to strictly maintain 180 to 200. Approximately 180 to 200. Ekadesham 180 to 200. That should be our word count. So when they are counting the words, they will be taking it from the introduction onwards. Introduction തൊട്ട് discharge plan വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് they will be considering in the word count area. So what you have to focus on is you have to make sure it comes under approximate 180 to 200 word count il varanam. So that depends upon individual handwriting. That is the first aspect. And what you people have to do is, it is not practically possible to count each word while you are sitting in the exam hall. So ningal endu cheyga while you are practicing at home, while you are writing in a ruled line, count the number of words that you people can accommodate in a line according to your handwriting. നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഒരു ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക? കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ദറ്റ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ എ ലൈൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. സോ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, സപ്പോസ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ റൈറ്റ് 10 വേർഡ്സ് in a line. So 10 words in a line എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് they only need to write 20 lines in order to make it a 200 word count. അപ്പോൾ 20 ലൈൻസിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഒരു റഫ് കൗണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സ്ട്രിക്ട്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ 180 to 200 വേർഡ് കൗണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 220 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി ആൻ ഇഷ്യൂ. 230 എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത്രയും ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ബട്ട് 200 shouldn't be a 300 one. 200 shouldn't be 300. 220, 230, it's fine. Okay, and Rajisha was asking, ma'am, first patient presented with 88 kg weight and consult with the dietitian. After 1 month, the patient lose weight 70. How we write this task, ma'am? So, in the his body weight has reduced to 70 kg. His body weight has reduced to, like, he has a weight reduction of എത്ര kg എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. He has a weight reduction of number of kg. So earlier it was 88 and currently it is 70, which means there was a reduction of 18 kg. So his weight was reduced to 70 kg, or his weight was reduced by 18 kg എന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. Or he has a weight loss of 18 kg, or his current weight is 70 kg after the dietitian consultation എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. I hope it is clear, Rajisha. And Namita, ma'am, symptoms ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഡോക്ടർ, നഴ്സ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഡയറ്റീഷ്യൻ. സിംറ്റംസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ഇൻ ദ സെൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ആണോ? Are you talking about the introductory paragraph? If it is in the introduction, if the patient is having multiple condition and the nurse has to manage all this condition, patient in a multiple condition ഉണ്ട്, nurse has to manage all the condition, or the reader has to manage all the condition, then in the introduction you can write it as he has multiple health ailments. അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം? He has multiple health ailments എന്ന് പറയാം. Okay, I hope it is clear, Namita. All right, yes. So നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മിസ്റ്റർ എക്സ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത്, ഓർ മിസ്റ്റർ എക്സ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത്. യു ക്യാൻ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ദി പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് യൂസിങ് കോമ. സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫീവർ, ഹെഡേക്ക്, വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിനെസ്. I hope it is clear. Ma'am, word count started from intro to conclusion. Am I right? Yes, Safa. They will be counting your words in an OET letter from the introduction till the discharge plan. Okay. Neetu Ganesh, admission officers for admission ഉള്ള ലെറ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസൾട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ?
അഡ്മിഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ഉള്ള ലെറ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസൾട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇഫ് ദ അഡ്മിഷൻ ഓഫീസർ ഇസ് ഫ്രം എ മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ diagnostic result as well, because it is important for the reader to understand what the patient is going through എന്നുള്ള കാര്യം. And in order to satisfy the word count, we are supposed to identify the relevant content and include in your letter. അഡ്മിഷൻ ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ, അഡ്മിഷൻ ഓഫീസർ ഒരു മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുമാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അയാൾക്ക് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വേർഡ് കൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അഡ്മിഷൻ ഓഫീസർ അഡ്മിഷൻ മാത്രം ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും അതിനകത്ത് എഴുതണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലോജിക്കലി കറക്റ്റ്. സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് അർച്ചന, ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി ടു റൈറ്റ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ? Is it right to diagnosis in the same line? Which same line? I didn't get your question, Archana. Are you talking about the introduction? If you are talking about the introduction, then you have to write the current situation of the patient. For example, the patient had a fracture. So the diagnosis is fracture. And for that fracture, the patient underwent the surgery. Okay, so the patient underwent the surgery. So what you have to do is, in the introduction, you can go with the surgery, because that is the current status of the patient. And in the body paragraph, you can mention about the diagnosis. What you have to focus on is what is the current status of the patient. That has to be there in the introduction. And we are providing this purpose for the current status as well. Clear, Anu? I hope it is clear. Okay, I hope it is clear, Archana. Alright, so now we'll move on to our topic of discussion. നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, it is very important to maintain the clarity and the coherence. Coherence means the proper structuring of the proper organization. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചറിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് while you are writing a letter. That is one thing. And it has to be grammatically accurate. നമ്മുടെ ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ സ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തുണ്ടാവണം? ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നല്ല പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം. ദ പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് ടു ബി എ പ്രോപ്പർലി സ്ട്രക്ചേർഡ് വൺ, ആൻഡ് proper paragraph itself needs to be properly structured, and the overall letter has to be properly structured. In both aspects, നമ്മുടെ letter വളരെ well organized ആയിരിക്കണം. The reader should understand the letter like a story. ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ റീഡറിന് എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിലാവുണ്ടാവണം. And the next important part എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, you people are supposed to address all the tasks that is mentioned in the discharge plan, which is relevant for the reader in the discharge plan. Discharge പ്ലാനിനകത്ത് റീഡറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പം ടാസ്ക് മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്താണ്? ഫെയിലിംഗ് ടു അഡ്രസ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ സീരിയസ് ക്രൈം. സോ മേക്ക് ഷുവർ you need to be address the task in according to the reader. You are supposed to address all the relevant tasks that is relevant for the reader. റീഡറിന് വേണ്ട എല്ലാ ടാസ്കും നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, റീഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ പിന്നെ എന്താണ്? മെഡിക്കൽ ജാർഗൻസ് അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ലെറ്റർ ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ ഫോമാറ്റ്. സോ ഇത്രയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് സിൻസ് യു പീപ്പിൾ ആസ്ക് മീ അബൌട്ട് ദ വേർഡ് കൗണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ടു strictly follow the word limit. Like it has to be 180 or 200. It shouldn't go beyond that or below that. എന്ന് പറയുന്നത്, it is not that mandatory. If 200 you people are writing as 210, that is fine. But 200 shouldn't be a 300 word count. That is important. Okay. And Maria, she has been commenced on tab paracetamol, which needs to be continued. She has commenced physiotherapy. Is this sentence correct? So the first statement is correct, Maria. She has been commenced on tab paracetamol, which needs to be continued, which means even after discharge, this patient has to continue the paracetamol. The first statement is correct. And second statement, she has commenced physiotherapy എന്ന് പറയേണ്ട, she commenced physiotherapy. Okay, she commenced physiotherapy. And if you want to show the continuation of physiotherapy, you can write it as physiotherapy has been commenced for her, which needs to be continued. I hope it is clear, Maria.
Moni Gowda was asking me, actually we are writing the date at the top of the paper. So is it so it should be the examination date or else task paper date. So actually when you are writing a letter, there are certain areas that there are certain ideas that you need to follow with the aspect of the date in aspect വെച്ച് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. So the very first എന്ന് പറയുന്നത്, if today's date is provided, go with today's date. That is not there, you have to go with discharge date is not there, you have to go with last visit date. And admission date is provided, you have to go with admission date. If nothing is provided, then you have to write the date of your examination. So ഇങ്ങനെയാണ് ലെറ്റർ പോകുന്നത്. ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ്, ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് ഓർ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ്. ഇഫ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ഇസ് നോട്ട് absent, discharge or last visit date is absent, and admission date, then you have to look for admission date. If admission date is also not working, then nothing has provided, then you have to go for the date of your examination. So Moni, I think you are having a confusion regarding the date that you need to write at the top of the letter. So what I suggest you is, in one of my live, that is in the very initial stage of our live sessions, you can refer in our YouTube channel, where I have taken a detailed session regarding the letter, how to construct a letter എന്നുള്ള കാര്യം. And this particular topic has been at a core discussion over there, so kindly watch it before your exam. Okay, all the very best, guys. Now we are getting into the another aspect of the നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏരിയാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന, സോ ക്ലാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദ ക്ലാരിറ്റി, ഓർഗനൈസേഷൻ, ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി, അഡ്രസ്സിംഗ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് ദ റീഡർ, വേർഡ് കൗണ്ട്. ഓൾ ദീസ് ഏരിയാസ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി പ്രോപ്പർലി ടേക്കൺ കെയർ ബൈ ദി റൈറ്റർ. നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ആ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മിസ്ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ടാസ്ക്. സോ വൈൽ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ടാസ്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ us to identify the task in the correct manner. When we are writing it into a sentence from our side, it shouldn't get misinterpreted. അത് മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. That is very important from our side. So misinterpretation of a task is considered to be a serious crime. So what is meant by misinterpretation of task എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം. So I'm going to give you some example where there's a tendency where we will be misinterpreting the task. ടാസ്കിനെ മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So while you are writing a letter, identify this concept and avoid misinterpretation of task. So we'll start with the very first example. Here it is mentioned that the patient has a history of hypertension and has been prescribed medication to manage it. They are experiencing dizziness and fatigue. This is how it is mentioned in the case note. Case note എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, patient has a history of hypertension and has been prescribing medication to manage it. And medication, hypertension വേണ്ടി, for hypertension this patient is taking the medicine also. And in the next sentence, as a next point in the case note, they are mentioned it as they are experiencing dizziness and fatigue. So the patient is having hypertension, for that history of hypertension, which means in the long run they are having hypertension, and the patient is taking medicine also, and currently the patient is having dizziness and fatigue. So what you shouldn't write, നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, you shouldn't write it as this dizziness and fatigue are due to hypertension or due to the medication. So patient has dizziness and fatigue, but in this line they are not telling that the dizziness and fatigue are because of medication. It is not mentioned that this dizziness and fatigue is because of the medication of hypertension. It is not mentioned. So when you are telling in the case note, they are telling that the patient has a history of medication and she takes medicine. That's it. And the patient is experiencing dizziness and fatigue. That is a complaint that is mentioned over there. So you just need to go within a straightforward manner. You shouldn't connect the medicine and the dizziness. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡിസ്നെസ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ അവോയ്ഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓവർ ദെയർ. ഡോണ്ട് ബി ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. ദ പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഡിസ്നെസ് ആൻഡ് ഫറ്റീഗ്, that can be of any reason, but in the case note it is not mentioned that it is due to medicine.
it is due to medicine എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Since it is not mentioned that it is due to medicine, you shouldn't write it in that way. നിങ്ങളത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പാടില്ല. So if you're writing that the dizziness and fatigue is due to medication of hypertension, that there goes the misinterpretation. I hope it is clear. So your aspect clear ആണോ? ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഡിസിനസ് ആൻഡ് ഫെറ്റീഗ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഡിസിനസ്. So since there is no relation is mentioned in the case note, when you are writing also you shouldn't connect it. Okay, I hope it is clear. Okay, shall we move on? Safa, could you please tell me about the maximum word count? Maximum word count is 200. 200 should be the word count. Up to the maximum, you can barely go for 210 or 220. Please just limit it below that, okay? Alright. Now we'll move on to the second point. The second point is the patient reports a persistent cough with a greenish sputum. So in the case note, it is mentioned that the patient is having persistent cough with greenish sputum. And they have a history of smoking for 20 years. And the patient is smoking for the last 20 years. So greenish sputum is there, persistent cough is there, and the patient is having smoking as well. So there is a tendency from our side to conclude it as a viral as an infection case. So avade infection kondana, they are not mentioning it as an infection case. So infection aanu ennu parayatha sthidikku nammalayittu endu cheyan paadilla, infection aanu parayan paadilla. You just have to mention he has persistent cough with greenish sputum and he has been smoking cigarettes for the last 20 years. എന്ന് അവിടെ ബെയറായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുക. You shouldn't connect these two sentences. That is an important aspect. Okay, and the next point, the patient complains of abdominal pain and bloating. They have a history of lactose intolerance. So this is another example for misinterpretation that comes from our side. So here in the case note, it is mentioned that the patient is having abdominal pain and bloating. Bloating is there, abdominal pain is there. They have a history of lactose intolerance. The patient has a history of lactose intolerance. But in your case note, it is not mentioned that the current abdominal pain and bloating is due to lactose intolerance. Current abdominal pain ഉം ബ്ലോട്ടിങ്ങും ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്നവിടെ പറയുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെ പറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യു ഷുഡിൻ റൈറ്റ് in that way. So if you're writing that the abdominal pain and bloating is due to lactose intolerance, that goes for misinterpretation. അതെന്തായിട്ട് പോകാം, misinterpretation ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. Okay, so when you are getting a case note, what you have to do is, since they are not establishing any connection between the points, you shouldn't connect it. അവരായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ന് പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that goes with the misinterpretation of case note. കേസ് നോട്ടിനെ മിസ്ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നിൽ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ആൻ OET ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മിസ്ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് കേസ് നോട്ട്സ്. കേസ് നോട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മിസ്ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. Okay, don't be judgmental that while we are writing a letter. That is an important aspect that you need to be taken care of. Okay, so I can give you another example where it is mentioned that the patient is having untreated depression. The patient is having untreated depression since the death of her parents. അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്, അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. സോ അവിടെ പറയാണ്, she has had untreated depression. The patient has had untreated depression since the death of her parents. And I'm writing the same sentence in another way. She has depression since the death
of her parents which is untreated. So I have written the same content in two different ways. ഒരു കാര്യത്തിനെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. She has untreated depression since the death of her parents എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. She has depression since the death of her parents which is untreated. So whenever we are getting these kind of content, so I have seen that majority of the people went with this option. Majority of the ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. So when you are going with this particular option, it means she has depression since the death of her parents which is untreated. അവരുടെ പേരൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്? അൺട്രീറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്, ചികിത്സ കിട്ടാതെയാണ് മരിച്ചത്. അപ്പോൾ തൊട്ട് അവൾക്ക് ഡിപ്രഷനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഷീ ഹാസ് അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ സിൻസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹർ പേരൻസ്. പേരൻസിൻ്റെ മരണത്തെ തൊട്ട് അവൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ഷീ. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ, നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അൺട്രീറ്റഡ് വിൽ ഗോസ് വിത്ത് പേരൻസ് ഡെത്ത്. I hope you understand the concept of misinterpretation. So നമ്മളൊരു കാര്യം മിസ്ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ മിസ്ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. That is an important aspect when you go with the or when you write with the OET writing letter. When you're writing an OET case not, okay, or OET letter. So അവർ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the patient admitted on 1st April. Today is 1st April. So the patient admitted on 1st April. And it is mentioned that she had surgery. But it is not mentioned that the patient had surgery on the first day itself. പേഷ്യൻറ്റിന് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ സർജറി എന്ന് അവിടെ പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ ആർ റൈറ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ എക്സ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ ദ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പോസിബിൾ മിസ്ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ബിക്കോസ് ദ അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് വാസ് ഓൺ 1st April. But it is not mentioned that the surgery happened on the 1st April. Since the surgery can be happen in any of these days, as it is not mentioned that the first day was the surgery or the reason for the surgery was reason for the admission was surgery. Admission's reason എന്ന് പറയുന്നത് സർജറി എന്ന് പറയാത്ത സമയത്ത് you shouldn't write it as Mr. X was admitted for the surgery എന്ന് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. I hope it is clear. Okay, so we have mentioned about the clarity concept, we have mentioned about the grammatical accuracy, we have mentioned about the addressing the task of the reader, addressing all the tasks of the reader, all the tasks to the reader nu ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതിനെ പറ്റി, and maintaining the word count aspect നെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. And the major topic of our discussion was the misinterpretation of tasks. You shouldn't go with the misinterpretation of tasks. So there are areas that you make it misinterpret. For example, if it is mentioned that capital letter PT, that is physiotherapist. If it is small pt, that is patient. And if you are going it in the wrong way, you will be considering patient as physiotherapy or physiotherapist as patient. So which is small letter pt, that is patient, capital letter pt is the physiotherapist. So these അവിടെ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? മിസ്ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Retime, the patient is confused. Retime means patient is confused regarding time. It is not repeated time, because retime is there, revisit is there. When it comes to revisit, that means repeated visit, but retime means regarding time. So while you are writing the patient revisited എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ when it comes to retime, that is not logical. So അതെങ്ങനെ വരും? The patient is regarding time. സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റും ശ്രദ്ധിച്ച് ലോജിക്കൽ കണക്ഷനോട് കൂടി പ്രോപ്പറായിട്ട് പാരഗ്രാഫും എൻറ്റയർ പാരഗ്രാഫും ലെറ്ററും കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ആസ് എ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഓർ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് തിങ് ബിഫോർ യു ഗോ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. സോ ഈ ഒരു ആഴ്ച കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണോ എഴുതുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. So this was our major. So that's almost time. So I hope I have addressed all the questions that you people are asked me through the letter comment box. നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സിലോട് ചോദിച്ചെല്ലാം ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. So all the very best to everyone. Those are going to have their exam on this coming Saturday.
So thank you so much, Safa. Thank you so much that you liked it. I'm glad that you liked it. So we will be meeting very soon with our regular writing live by tomorrow at 4:30 p.m. So you people can come and watch. അന്ന് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ ഫോർ ബീങ് ഹിയർ. And thank you so much for being here, and all the very best for your upcoming examination. And Suja was asking me, sometimes complaints തരാതെ സർജറി നെയിം ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് മാത്രം തന്നാൽ ഷി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ ദ സർജറി എന്നെഴുതാമോ? അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സുജ. കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നുമില്ല, സർജറി നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട്, അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എഴുതാം ഷി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് അണ്ടർവെൻറ്റ് ദ സർജറി. But on the other hand, admission date ഉണ്ട്, reason for admission surgery എന്ന് തന്നാൽ എന്തെഴുതാം? She was admitted for the surgery. I hope it is clear. If the surgery reason for admission is surgery, then you can write it as she was admitted for the surgery. If surgery admission date ഉണ്ട്, surgery ഉണ്ട്, but it is not mentioned that the day she was admitted for the surgery, reason for admission സർജറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ she was admitted and underwent the surgery എന്ന് പറയുക. Okay. Yes, thank you so much. I'm glad that you people are waiting for my sessions. I'm really glad to hear that. So all the very best everyone. Thank you Bibi, Priya, Lisha, Suja, Rajisha, Safa. Thank you so much everyone, and all the very best for your upcoming examination. Do well, and may you all crack your exam in this upcoming attempt itself and fly to your dream destination. Thank you once again.